by now you should know the basic this means structure on how we learn about go about in clinical physiology or clinics, this examination of the different systems. Like in general physical examination, we told actually when we become medical professionals, we do not examine a subject like this, that I now am examining for pallor, so I see the eyes, then the tongue, then the nail beds, then after say 30 seconds again go for jaundice examination, again eyes, again tongue, again the skin. Not like this. So we go from head to toe. So that is whatever general physical examination we will do it making the subject comfortable, which is one of the criteria for physical examination. One of the obvious criteria, it has to be well lighted room, there has to be proper exposure, subject is to be made comfortable, etc., etc. Convention is to stand or examine from the right hand side. There should be a female attendant in case of a female subject being examined by a male clinician. There should be a male attendant for a male attendant for a male subject being attended by a female clinician, being examined by a female clinician. So these things are there, these are the criteria. So in general physical examination, actually we do from head to toe. When we become professionals, when we see the eyes, we look for pallor, jaundice, anything, any exaggerated redness of the conjunctiva, anything, sclera, change in color, not only yellowish, anything, any change, any swelling on over the say eyelids, we'll note together. This is how to do it when we become professionals. But as beginners, we learn like this, that as in the systemic examination, inspection, even in general examination, inspection. What is the, say, in general physical examination, what can you note just by inspection? Any of the points which can be noted just by inspection, that is without palpating, that is feeling with your hands as a clinician, or using the stethoscope, that is auscultation or percussion. You have learnt about percussion, I think, at least on Saturday, if you had attended. So just by inspection, just by looking at what can we see, just general physical examination. What is the first point? Gait, G-A-I-T, gait. Okay, gait, we usually, yes, gait can be observed, but gait is usually not considered a part of general physical examination. It is obviously, if you are seated in a, say, what is conventionally called the doctor's chamber, or even in the inpatients department, sometimes if a person is walking, we note the gait, but that is considered a part of neurological examination. General physical examination, if it is asked, you just say it is beat. Actually, this is the purpose, how to learn or how to approach as a medical professional. Yes, if in the exam you are asked which part of general physical examination, probably you have to tell that it is the general build and nutrition. Whenever a subject I am seeing him or her for the first time, I get an idea about the general build and nutrition from just having a look. Gait, obviously, but gait is considered a part of neurological examination. If it would be a part of general physical examination, obviously this is a good answer, that it can be noted by inspection. Probably we don't have to touch the subject for assessing the gait. Only part which we will discuss when we do neurological examination, that is that during observing a person's gait, if we have to, that please walk, I will observe, I have to observe something, then you have to walk, or your attendant, this assistant has to walk by his or her side, so that if there is any swaying or tending to fall down, the person is not being able to maintain that posture, so that he or she does not fall down and hurt himself or herself. That is the only thing for that you may need to touch the subject and prevent him or her for falling down. Otherwise, you are noting it just by inspection, just by observation. So that is a good answer, but that is usually not considered a part of general physical examination. So general build and nutrition. For everything else, I think you will need to at least feel them. Most things are done by palpation, like examination of pulse, examination of blood pressure, that is recording of blood pressure, requires palpation as well as auscultation. Again, temperature, respiratory rate, again, that is one point which can be noted by inspection. Don't say respiratory rate is by palpation. During measurement of respiratory rate, we follow a thing, that is not to make the subject, that is not to make him or her aware that we are counting the respiratory rate. So we keep our hand on the pulse, but that is just feeling for the pulse, but that is not palpation, because we are actually observing the respiratory rate just by inspection.
So that is a part which can be noted by inspection. And if the person that is subjective, if he or she is not anxious about that, actually it is better that without holding the pulse, we stand at the foot end. The subject chest is exposed, we stand at the chest and abdomen and exposed, we stand at the foot end and we note the respiratory rate. So it is noted just by inspection. Again, pallor, cyanosis, jaundice, clubbing, edema, whatever you note for, these will require palpation. Neck veins and neck glands will obviously require palpation. So inspection, palpation, percussion and auscultation. So we have done followed these points, I think, in case of the respiratory system also, which examination of the cardiovascular system. Actually, again, when we become professionals, we will actually examine the chest area. For respiratory system, the chest area and inspection of the breathing movements, noting the chest as well as the abdomen. For the cardiovascular system, we are actually noting the chest area. So it should better be called examination of the chest. So respiratory and CVS, some points are different, but that is for the purpose of learning. Like if you have you heard the term, or have the apex beat been discussed on Saturday? Apex beat, we note it as a, when we examine the chest, we note apex beat. Very strictly speaking, if you go theoretically, okay, apex beat means the heart is beating, so it is part of the cardiovascular system. But when we examine the chest, obviously we will note the apex beat. So if it has been discussed, those who are present, any of them, what is its normal position, when expected position? You are just showing your right side, it is not usually on the right side. Yes, left fifth intercostal space, but that is a relatively large space. So which, say, in the vertical parameter, which? Everybody don't talk together. Sternal angle. Usually we say it not according to the sternal angle. Apex beat we say according to the mid-clavicular line. So left fifth intercostal space, maybe it is approximate one. Some people, again in medical science, nothing is like 2 plus 2, 4. 1.25 centimeter may be inside the mid-clavicular line. Okay, so that is the expected position, but it may differ. So what we do is that just by palpation, first by palpation, we arbitrarily try to ascertain its position. Now, arbitrarily. So, for arbitrarily trying to ascertain its position, we should know something about it. So, what is apex beat? Who else was present on Saturday? Even if not, you should, ideally, you should have at least known what has been taught. So, you should know it by now. তুমি ছিলে শনিবার? আর কে ছিল? বলতে হবে, there is nothing. You are there. So, what is apex beat? What apex we are speaking of here? Just try to understand and say. Apex of what? Which organ or which part of which organ? Left ventricle. That is left. So, we are saying it like that. So, it is, but it's defined by, it is a beat, like it is a part of the heartbeat like that. So, we are understanding it like this. It is defined as the downmost and outmost region of the precordium. So, what is the precordium? The area of the chest wall which overlies the heart. Area of the chest wall which overlies the heart. Have you heard the, as you have, thorax has been done in anatomy, you know these terms now. All these terms. So which landmarks we will use? Jugular knot, sternal angle. Okay. And then what do we mean by the mediastinum? The chest cavity, mediastinum, all these things. So precordium is the area of the heart, area of the chest wall overlying the heart. Apex beat is the downmost and outmost position of the precordium where a definite pulsation is felt. Now heartbeat can be felt, say, just by putting the hand, by putting the clinician's hand on the chest of the chest wall, that precordium part, chest wall, where we are expected to find the heart. Just by putting the hand, heartbeats can be felt. But the downmost in the females, you have to just put the hands on the area where it does not, the breast tissue does not overlie. So you have to put the hand and you can feel the heartbeat. But we are feeling for the, we have to feel for the most prominent, this downmost and outmost. Below it, no beats are felt. And outmost means lateral to it, no, not such prominent beats are felt. So that should be
arbitrarily considered as the downmost and outmost point where the definite pulsation is being felt and not more prominent below it or lateral to it. So, it is the downmost and outmost. Now, this is arbitrarily located by palpation. Now, we are theoretically we know it can be found in the usually in the left fifth. As we do, we first go for the second behind the, you have seen X-rays also in anatomy, behind the clavicle is the first rib. So, below that is the first intercostal, below that is the second rib, below that is the second intercostal, and so on. So, in case of the respiratory system, when we percuss for breath sounds, we do percussion for breath sounds, we go for the one intercostal space and the corresponding intercostal space for the other side. Conventionally, we start from the left intercostal space. Conventionally, we can do the right one first also, but once we do the left second, we have to palpate, percuss the right second, percuss the right second, then the left third, right third. But while locating the apex beat, like confirming the position of the apex beat, confirming by percussion, palpation arbitrarily we locate, then confirm by percussion. Like confirmation, like give an example of another confirmation like this in the respiratory system, like position of trachea, noted by inspection. If there is any gross deviation, yes, there is some deviation, can be noted by inspection if it is gross, very prominent deviation, but we have to confirm by palpation. If very little deviation may not be picked up by inspection, but can be confirmed by palpation. Likewise here, apex beat, we can arbitrarily by palpation, okay, this looks to be the most prominent and there is nothing below it or outside it, not such prominence of the beat, and now we confirm by percussion. Now percussion, this time we do not, so if the heart is on the left side, not the right side, we do second intercostal, third intercostal, fourth intercostal, and we imagine a mid-clavicular line. So in the books it is written about mid-clavicular lines, mid-axillary lines. Obviously these are imaginary lines, there is nothing called the mid-clavicular line physically. So you have to imagine the mid-clavicular line approximately 1 centimeter, 1.25 centimeters inside it, in the 15th intercostal space, probably it will be found. But if it is found in 6th, then you 6, I have found it in 6th. Again, I repeat what I go on repeating since the start of clinical physiology. In the first year of your medical school, perhaps the faculties or the examiners won't be very concerned about the correctness of your finding. Yes, some things have to be correct. You can't, a person having a very yellowy skin and sclera, you can't say I can't note jaundice, there is no jaundice. That is an obvious mistake. But sometimes you may not be able to very correctly interpret the findings, but at least the procedure, the thing is that the procedure has to be correct. So first, if you are told examine for the apex beat during the exam, you have to first palpate it. Obviously, all are what else before palpating it, the questions will come like this. Show me how to locate the apex beat. So the examiner is telling the subject, make him the subject, make him your subject. Examiner is telling the, examinee, that is the candidate, that make him the subject and show me how to locate the apex beat. So you have to start from exposure and all. Now sometimes in the first year, your own colleagues are your subjects. Sometimes it's most often, if not there is some volunteer from outside or the institution arranged for some volunteer. So when you say to the examiner, okay sir, I have to, or okay madam, I have to expose for it. So with your permission, I'll ask him, or I have to take his or her permission to expose and all these things. If this subject is a female, then there has to be female attendant, all these things. So the examiner will probably tell you, no need to expose, just show me the method over the clothing. So then you have to, mostly in the first year of your medical school, this thing will happen during the exam. From next year onwards, you will go to the, and that is also for the university, or if tomorrow it comes that the students will learn in the department or not, or they will have to attend clinical classes from the first year itself. You will have to go and do it on the patients, but still now it is not followed in the first year. You attend very less. Some early clinical exposure has been included since 2018, but that is also very minimal. And sometimes you have to make field visits in community medicine. That is only the clinical touch or the actual touch of
directly talking to patients or subjects you are getting, or the community as a whole, not only patients or the community. That is very minimal in the first year. So if that is the case, you have to show from the outside, that is over the clothing, but again the procedure has to be correct, that sir or madam, over the clothings I can't, I am not being able to feel it very much, but still this looks to be the second intercostal space below the ribs. These things will be asked, that will be done by the examiner, but you have to do, after getting your permission, you have to do as it is to be done correctly. So you percuss up to the fifth intercostal. If you don't get it, you look for the second, sixth intercostal. So better to do, make a mark. Actually, when you do on patients, make a mark over there. Obviously, you will erase it with the permission of the subject. You have to make a mark over there that I had got it here. So now I have to corroborate in which space does it lie. So this is about examining the apex bit. We will do it. If you have done it on Saturday, it's okay. We do it again. And like in respiratory system, there are some areas where we put the stethoscope on where we put the ulnar border of the hand on. That is for what thing? Ulnar border of the hand, and asking the subject to repeat a monosyllable. Those who were there, like 1, 2, 3, or like this, or like teen, like this, 99, 99, 99. The subject is speaking out. We put the ulnar border of the hand in the different intercostal spaces on the suprascapular area, interscapular area, infrascapular area. So suprascapular or infrascapular are on both sides. Interscapular cannot be on both sides. It is between the scapula. Again, supraclavicular, infraclavicular, inframammary areas. We have to put the hands, and also on the different intercostal spaces, and feel the vibration. This is called vocal fremitus. Same thing when we put the stethoscope, it is the vocal resonance. Okay. Likewise, here there are 4 areas, just nothing to write actually: mitral, tricuspid, aortic, and pulmonary. Now, as in the respiratory system, we note for breath sounds with the stethoscope by auscultation. Here we note for the heart sounds. So, mitral area is, these names have come, or these names are according to the valves present. Mitral valve is located where? Between the left atrium and the left ventricle. Tricuspid valve between the right atrium and the right ventricle. And in the aortic and pulmonary areas, these are named where the aorta is originating, pulmonary artery is originating. So, which valves are there? The semilunar valves. Now, the first heart sound is due to the closure of the mitral and tricuspid valves. Second heart sound is due to the closure of aortic, semilunar valves in both cases, either in the origin of the aorta or the origin of the pulmonary artery. Now, this mitral area is almost corresponding to where we find the apex bit. Although you may say theoretically apex is the apex of the left ventricle, so it should be left ventricle, left auricle, but the heart is actually not. If we think of a 2-dimensional structure, it is not like that. You have seen, even you must have seen the specimen of the heart as the thorax has been done in anatomy. So, the aorta is originating from the left ventricle, pulmonary artery is originating from the right ventricle. But how is it arranged? When you see a specimen of the heart, I have seen it 20 years ago, you must have seen few days ago, 1 month ago maximum. So, is the aorta actually totally on the left side and pulmonary artery on the right side? No, it crosses over like this. I have seen many years ago. So, you should tell this. How does a specimen of the heart look? So, note it is a 3-dimensional structure. Again, you can confirm again from your anatomy faculties, the chambers are such that we are saying apex bit, where we are finding the most prominent bits. Actually, probably it may be such, we are not actually locating the tip. There is no such tip in an organ, it is a rounded. So, apex. So, we are noting some part apart to it. It may be that where the prominent pulsation is felt, but the naming is like that, it is the apex bit. So, apex of the left ventricle. But actually there is, it is not a very pointed area or pointed, that is a point like location, it is a rounded. So, the mitral area is almost corresponding to the apex bit, it is in the left 5th intercostal space.
say that inside the mid-clavicular line 1 or 2 centimeters. The tricuspid area is again in that same intercostal space. Just open the cardiovascular system. So in your books, so the tricuspid area and the aortic and pulmonary areas are in the left and right second. Aortic is in the right, pulmonary is in the left second intercostal space. It will be after the respiratory system. So just read it out, which intercostal spaces, and we have to remember this. This is recording of blood pressure. You just see the page number. Any book you are having. So it is written the same thing. Fifth intercostal space, this mitral and tricuspid areas, aortic and pulmonary areas in the second intercostal spaces. Now, these are important mainly from the point of view, this naming of the areas. We will listen to the heart sounds are most prominent in these areas. Okay. So this is done by palpation. It should be on the next page, where it is written. Palpation, percussion borders of the heart and the areas. Okay, cardiac areas. So just read it out. Mitral area. Read it out. Mitral area lies over the apex beat. Apex beat, if we again try to make it as far as a point as practical, it is sometime inside the mid-clavicular line somewhat. So it is over the mid-clavicular line, mitral area. Okay. Tricuspid area. The tricuspid area lies just to the left in the fifth intercostal space at the Lower end of sternum. Again, which intercostal space? Fifth. And which side? Left side. Obviously, heart is usually on the left side. But aortic and pulmonary, aortic area lies in the right second intercostal space, just 2 cm away from the sternum. Aortic area lies in the right second intercostal space. Heart is on the left side of the chest, okay, but it is just crossed. The aortic, the area where from the aorta is originating, it is in the right second intercostal space. The pulmonary area. Pulmonary area lies in the left second intercostal space, about 2 cm away from sternum. So although the aorta is arising from the left ventricle and the pulmonary artery from the right ventricle, it is aortic area is in the right second space, pulmonary area is in the left second space. Okay. Now just read the this percussion part. Percussion. By percussion. Found about 1.5 cm internal to the mid-clavicular line. Yes, this is about the left border of the heart by percussing in the fourth intercostal space. But when you have to do it actually, so just by reading books, why do we make mistakes in clinics? Reaching the fourth intercostal space means you have to actually start from the second intercostal space, because it is not we cannot reach the fourth intercostal space arbitrarily. We have to first note which is the second. First rib is behind the clavicle, so we note the second intercostal space, then the third, then the fourth. Then next line. The right border of the heart is just to the right of sternum at the level of forehead. It is difficult to define since the sternum acts as a sounding board. So right border by percussion, it is difficult to define. So left border can still be behind right border, and whatever the other borders, upper and lower. The upper border of the heart cannot be defined accurately as the dullness of the heart tissue continues with the dullness of the blood vessels. Similarly, the lower border of the heart cannot be defined as it lies in relation with the diaphragm and left lower the lower below. Yes, again these relations, I think obviously you know better than me at this point, because what are the other organs? But just this dullness. So how we locate actually the borders of the heart? Borders of the heart, we start percussing from an area which is resonating. That means we are hearing for the lung sounds, which is the best area to hear for the percuss for the in case of percussion as well as auscultation for the breath sounds. Where we will get it most prominently? Below the axilla, this area, because these spaces below the axilla, because organ overlapping can be avoided. Organ overlapping is avoided, so the lung sounds are coming directly to the ears. Even
anything, vocal fremuters by palpation, these areas, these breath sounds, whatever, best over those areas where there is no, and if we palpate from out, instead of resonance, dullness is coming, so that is organ overlapping. So we can't confirm. So left border of the heart, we can't confirm. Even if there is a can confirm, that is, I am coming to that. That is, if there is a out. So how to confirm? Probably we are getting the, if not very prominent also like the apex beat, but we are getting the heartbeat as well. It looks to be, so it should be a border of the heart. We are doing it from out border. If we do from outside to inside, okay. Right border of heart is not felt. Now, what happens, you say, in case of rare cases, where you will find the apex beat? Say rare cases like embryological derivations, or very rare, probably we will not see even once in life, unless we are cardiologists, even then. So, that right side, heart is located on the right side, okay. So, then probably right border can be felt, left border can't be felt, all these will turn opposite, apex beat will be in the some space, maybe fifth or sixth space on the right side, all these cases where our most cases where it is medial to the mid-clavicular line. So, in that case it can be lateral, and whatever position we find, we have to locate. But usually these things we cannot locate the right border and the upper border. Also some books are writing left and lower can be palpated, but no, left and upper can be found. Right and lower can't be found, right cannot be found, left and upper can be found, but again some books are writing that upper also difficult because it continues in the dullness of these large vessels. So, this has to be in percussion, borders of the heart, in these areas, auscultation, heart sounds. So, when we have learned respiratory and this cardiovascular system we have done, we will go for in the examination. Usually questions are not like that, and examine whatever you can find in the chest, but it can be just be a part of it. What can you see on the chest just by inspection? So, very lean and thin person, that apex beat can be sometimes seen just by inspection, that prominent beat area. So, just by inspection you have to tell in very lean and thin persons, even apex beat can be seen. Other things you tell, obvious swelling, obvious scar mark, we note the shape and symmetry of the chest in respiratory system, which you confirm by palpation, approximating the thumbs by palpation, shape and symmetry of the chest by inspection, and any obvious swelling, any obvious scar mark in the apex beat, in the if it is probably in thin persons, in lean and thin persons, even apex beat, all these can be found by inspection. Any engorged veins, very engorged veins can be found on just by inspection over the chest and the abdomen. So, examination of the chest, the exposure is from the neck to the symphysis pubis. Why is the abdomen to be exposed? Because breathing movements we have to note, especially like in children, abdomen respiration is abdominothoracic. Okay, we will discuss about respiratory system will be discussed, theoretical parts will be discussed in the lecture classes. So, these are more or less the things which we have to note. Okay, now there are 8, 11, 15, 19, almost say 30 people like that, 19, 25, 30, 32, 33 maybe. So, we will just do it in the clinical room, examination of the chest, respiratory system, cardiovascular system, whatever we have learned, we will go to the clinical room and just you have to practice. But again remember, if you do not go and practice it when you are learning as beginners, first day, if you now just go on continuously practicing it for 5, 6 days, 7 days, 10 days, then you will again forget. And without practice, clinics can't be performed. 20 to 30 marks in the exam, 20 marks till now. So, clinics and viva will determine whether you pass or fail. We are considering hematology, objective structured part, these are scoring. So, clinics and viva will be the determining factor. 40, 30, 70 marks almost, 40, 20, 60 marks out of 100. So, we have to practice, but 1 hour is not sufficient. You have to practice again at home and find out the problems. The more you practice, the more easier, or at least for the exam purpose, more convenient it will become. Without practice,
you are bound to make mistakes even in very simple examinations like I said temperature, just palpating the skin, palpating over the forehead and noting for the temperature without using the clinical thermometer. Even the simplest of clinical examinations will make mistakes. Not all, but somebody, even in simple things. So these things, if we don't practice regularly, will make mistakes. For the first few days, you have to go on making groups wherever you live, in hostels, I think. So you have to make groups and go on devoting 30 minutes, 45 minutes each day for clinical physiology. Maybe 30 minutes at least. That whatever has been done till now, just a quick revision. Or the examination of the respiratory, examination of the chest for, say, over the next 7 days. This you have to do. Otherwise, there is you are bound to make mistakes. Now, make groups, maybe not according to roll numbers. If you want, stethoscope, we always encourage, should be carried. Because in the exam also, suppose you know how to auscultate breath sounds, but stethoscope is not available for that time, so the examiner passes on to a difficult question. So stethoscopes, any instrument, if not the sphygmomanometer, stethoscope, you should have and carry. This is nothing mandatory, but it is for your own good. Simple things like stethoscope, a torch, a measuring tape, these things you carry during the clinical classes. Intercostal space খুঁজে, এটা তো যত লিন অ্যান্ড থিন হবে তত ইজিলি খুঁজে পাওয়া যাবে। ক্ল্যাভিকেলের নিচে খুঁজনা, এইটাই প্যারালাল রাখতে হবে। এইভাবে রাখা মানেও ফার্স্ট ইয়ারে মেথড হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, প্যারালাল রাখতে হবে। ইন্টারকস্টাল স্পেস অ্যাপেক্স বিট দেখে নিতে হবে। অ্যাপেক্স বিট যেটা আমি পেয়ে গেলাম, তারপরে আমি সেকেন্ড থেকে ফিফথ করে ইউজুয়ালি একটা পুরো এক্সপোজ থাকলে একটা মার্ক দিয়ে নেওয়া হয়, 1 মার্ক ইজ গিভেন। রেসপিরেটরি রেট দেখার সময় তো পালস ধরে করতে হয়। আর এরিয়া, মাইট্রাল এরিয়া, এগুলো লোকেট করার জন্য ওই একই ইন্টারকস্টাল স্পেস দেখে দেখে ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস, সেকেন্ড যে পেয়ে গেলে both in fifth intercostal space, mitral and tricuspid. Mitral will be more or less around the apex beat, আর tricuspid হচ্ছে স্টারনাম থেকে একটুখানি 2 সেন্টিমিটার আবার ল্যাটারালি স্টার্নাল বর্ডার থেকে। আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস পেয়ে গেলাম, সেখানে কি থাকবে, অ্যাওরটিক, মানে সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস স্টার্ট করা শুরু করলেই লেফটে পালমোনারি আর্টারি আর রাইটে অ্যাওরটিক এরিয়া। এই এরিয়াটাকে বলতে পারলেই, এরিয়াটাকে পড়লে হ্যাঁ এখানে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা শুনছি। বাট যাই শোনো বলবে দিস ইজ দ্য হাউ টু নোট দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। এবার তখন হয়তো কিছু থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হতে পারে যে জানো তো এগুলো স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, এইসব সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ওখানে বেশি প্রমিনেন্টলি শোনা যাবে। আর কিন্তু মানে বেশি কিছু দেখানোর চেয়ে হচ্ছে বেশি কিছু একদম ধরে ধরে করা, প্রত্যেককে করতে হবে। এক্সামিন দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম, ইন্সপেক্ট দ্য চেস্ট বললে চেস্ট ইন্সপেকশন করবে। আর হোয়াট ডু ইউ নোট ইন রেসপিরেটরি সিস্টেম বললে তুমি বলতে পারো মুখে যে আমাদের ক্লাবিংও দেখা উচিত, তাই আমরা ক্লাবিংটা দেখব। সেটা এমনি শেপ অফ দ্য চেস্ট, মানে শেপ এন্ড সিমেট্রি অফ দ্য চেস্ট, তারপরে ওই যে রেসপিরেটরি রেটটাও দেখে নেব ওখানে। হ্যাঁ, রেসপিরেটরি রেট। What are the types of breath sounds? যারা ব্রেথ সাউন্ড দেখেছে তো আগের দিনই দেখে থাকার কথা। ব্রেথ সাউন্ডস ব্রঙ্কিয়াল অ্যান্ড ভেসিকুলার, তো নিজেদের বুকে স্টেথো বসেই দেখবে ব্রঙ্কিয়াল ভেসিকুলারের পার্থক্য কি। থিওরিতে আবার পড়ানো হয়তো হবে, ব্রঙ্কিয়াল ভেসিকুলারের পার্থক্য লিখতে আসবে, পরীক্ষায় তো লিখতে আসবে প্লাস জিজ্ঞেস করা হবে। যেটা ব্রঙ্কিয়া ট্রেকিয়ার উপর যেটা বসালে যেটা পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ ক্যারেক্টারটা আলাদা হয়। আর ভেসিকুলার ব্রাথ সাউন্ডস বেস্ট হার্ড ইন অ্যাক্সিলারি রিজিয়ন, বিকজ এই অর্গান ওভারল্যাপিং এর নেই। এইরকম সাবজেক্ট হলে একটু বেটার হয় শেখার জন্য, যাদের বেশি একদমই নয়, কিন্তু তাকেও তো শিখতে হবে, সুতরাং সেও কারোর উপর করবে আর কি। তো হস্টেলে নিজেদের মধ্যে সেভাবে গ্রুপ করে নিয়ে করবে। 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 দিন ক্লাস হয়ে কিচ্ছু হবে না, ভুলবেই, মানে ভুলবে তো বটেই, বেসিক জিনিসই ভুলে যাবে যদি না করো। তো এখন যতটা পারো করো, যতটা পারা যায় এখন করো। ট্র্যাকিয়ার
আমরা ডেভিয়েশনটা অ্যাবজর্ব করি, এটা কি ফাইব্রোসিস দেখার জন্য? মানে এই লেফট সাইডে যদি বেশি ডেভিয়েশন থাকে, লেফট সাইডে ফাইব্রোসিস। না, ফাইব্রোসিসের তার জন্য পড়তে হবে, এগুলো প্যাথোলজিতে পড়লে তারপর। ফাইব্রোসিসের মানে তো সেটা নয়। ট্র্যাকিয়ার ডেভিয়েশন মানে হয়তো টোটাল মেডিয়াস্টিনাল ডেভিয়েশন ওটাকে বলে, যে যেখানে কোথায় হবে, যেখানে হয়তো অন্যদিকে, মানে নিউমোথোরাক্স বা এগুলো পড়তে হবে, তারপর কজেস পরে আসছে। বইতে অনেক কিছু লেখা আছে যেগুলো আমি প্র্যাকটিক্যালি ক্লিনিক্যাল ক্লাসে খুব একটা থিওরি বলি না। যেমন অনেক কথা লেখা আছে, উডি ডালনেস, টোনি ডালনেস, এই ফাইন্ডিংস গুলো তখনই আসবে যখন অ্যাটলিস্ট মেথড সঠিক হবে, আগে শিখবে তারপরে। এর কজেস এগুলো বইতে অনেক লেখা আছে, অনেক কিছু, যে কোনটাকে উডি ডালনেস। তো প্রথমে তো মেথডটা করবে, তবে তো ফাইন্ডিংস পাবে। যেমন রেসপিরেটরি সিস্টেম পারকাশনে একটা খুব এক্সাম্পল কমন কি দেওয়া যায়, যদি আমরা বাড়ির ছাদে যাই, যাদের বা যেখানেই থাকি, বাড়ি ফ্ল্যাট যাই হোক, যেখানে বাড়ির ছাদে গিয়ে জলের ট্যাঙ্কের উপর যদি করি, যদি জল ভর্তি থাকে তাহলে একরকম আওয়াজ পাবো, আর যদি সেটা এয়ার ফিল ট্যাঙ্ক হয়, জল প্রায় নেই, তাহলে আরেক রকম আওয়াজ পাবো। এবার সেই রকমই যখন প্লুরাল ইফিউশন, যখন জমে আছে, তখন কি ধরনের আওয়াজ পাচ্ছি। তো তার জন্য আগে পারকাশনের মেথডটা ঠিক শিখতে হবে। আমি যদি স্পেসে আঙুল না বসিয়ে, যেটা তুমি করলে প্রথমে এইরকম করি, তাহলে তো হ্যাঁ, ওটা তোমাকে ইন্টারকোস্টাল স্পেসের প্যারালালি বসাতে হবে, যে আমি যেই জায়গাটায় আমার এটা পাওয়ার কথা। ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড বেস্ট হচ্ছে অ্যাক্সিলারি, ইনফ্রাক্যাভিকুলার, সুপ্রাক্লাভিকুলার, ইনফ্রাক্লাভিকুলার, ইনফ্রামেমারি, সুপ্রাস্ক্যাপুলার, সবেতেই দেখবে। বেস্ট টু নোট ইজ অ্যাক্সিলারি, যেখানে অর্গান ওভারল্যাপিং এর কোনো মানে একদম কোনো নেই, চান্স নেই। তার জন্য কি করতে হয় দেখো, খালি তার জন্য কি করতে হয়, একজনকে ওটা বসিয়ে করা যায়। ব্রেথ সাউন্ড, যদি কোশ্চেন এরকম হবে যে এক্সামিন ফর দ্য ব্রেথ সাউন্ডস, তুমি এক্সামিন ফর দ্য ব্রেথ সাউন্ডস, তাহলে কি করবে? সাবজেক্টকে বসাও এক জায়গায়, এখানে ওকে সাবজেক্ট করো, তুমি সাবজেক্ট হও, এখানে বসো এই টুলটায়, ফর ব্রেথ সাউন্ড, শো মি হাউ টু এক্সামিন ফর ব্রেথ সাউন্ডস। তাহলে কি করবে? হ্যাঁ, ওকে, সেটা তো এক্সামিনার বলেই দিয়েছে করো। এবার যা কথা হবে ডিউরিং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, পরীক্ষা যখন হবে, এক্সামিনার একবার বলে দিল মানে তুমি যা করার করবে, কথা বলবে সাবজেক্টের সাথে, সাবজেক্ট কে কিছু করে তুমি এক্সামিনারকে জানাবে এক্সামিনেশন ইজ স্যার আই হ্যাভ ডান, অর ম্যাডাম আই হ্যাভ ডান। তাহলে এক্সামিনার তারপর আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে কি হলো। তোমার কি এক্সামিনেশন কমপ্লিট? হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড? তুমি যখন এক্সামিনার তুমি কিছু বলতে শুরু করলে, এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড, করতে পারে আর কি, হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড, তোমাকে হয় ইয়েস বলতে হবে অথবা নো আই উইল প্রসিড। তখন এক্সামিনার বলবে দেন হোয়াই ডিডন্ট ইউ প্রসিড। তোমার যদি প্রসিড করতে হয় তাহলে করো, আর না হলে তোমাকে বলতে হবে ইয়েস আই হ্যাভ কমপ্লিটেড। ওকে, আর কিছু করতে হতো? কার কি মনে হয় আর কিছু ও কি করেছে দেখেছো? দেখলে তো? হ্যাঁ, ব্রঙ্কিয়াল আর ভেসিকুলার দেখলো, হয়ে গেল কি? আর কিছু করবে? বলো এরিয়াস গুলো আবার বলো, কিন্তু বলে কিছু হবে না, ওই করলে তবেই ঠিক হবে। কি কি এরিয়াসে দেখতে হবে? স্ক্যাপুলার ধারে কাছে যায়নি ও, তারপরে যা করেছে সামনে। সুপ্রা মেমারি ওই ইনফ্রাক্লাভিকুলার করলে আর সুপ্রা মেমারি আলাদা করে করতে হয় না, ওই হ্যাঁ
অ্যাক্সিলারি মিড অ্যাক্সিলারি, যদি তাও মিড অ্যাক্সিলারি অ্যাক্সিলারি ভাগ না করেও অ্যাটলিস্ট অ্যাক্সিলার নিচে দেখতে হবে। তাহলে অ্যাক্সিলার নিচে দেখেছো তুমি? দেখেছো? আচ্ছা, সেটা মিড অ্যাক্সিলারি, আচ্ছা ঠিক আছে, যদি মিড অ্যাক্সিলারি ভাগ করে করো তাহলে দেখোনি তাহলে আর কি একদম গ্রস কি মিস্টেক হয়েছে, ও কি করলো, এখানে বসিয়েছে আর এখানে বসিয়েছে, আমি হাত দিয়ে যেটুকু দেখাচ্ছি। তাহলে কি করলো? প্রথম কথা হচ্ছে, কিন্তু দেখিয়ে দিয়ে তো খালি হবে না, না করলে ভুল হবেই। প্রথম হচ্ছে আমি আপনার উপর পরীক্ষা করব, আপনি আমার সঙ্গে একটু সহযোগিতা করবেন, যদি আপনার কোনো অসুবিধা হয় আমাকে বলবেন, ঠিক আছে? আমি যখন এই স্টেথো বসাবো, আপনার পিঠে বসাবো, বুকে সামনে বসাবো, তখন আপনি কাশবেন না বা কোনো শব্দ করবেন না, মুখে কথা বলবেন না বা শব্দ করবেন না। আর বলতে হলে আমাকে বলবেন, যে সময় যদি কোনো কথা বলতে যায়, then what should we do, then what we have to do, we have to stop examination at that time because then sounds can't be heard। তাহলে এইগুলো হচ্ছে পার্ট অফ দ্য এক্সামিনেশন, কমিউনিকেশন। কম এখন আলাদা করে রাখা হয়েছে বিহেভিয়ার অ্যান্ড কমিউনিকেশন। সাবজেক্টের সাথে কমিউনিকেশন না করলে সাবজেক্ট তো লেম্যান প্রচুর আমরা পাই, মানে যারা হচ্ছে আমরা বুকে স্টেথো বসি, দেখার চেষ্টা করছি তার কাশি হয়েছে বলে সে কেসেই যাচ্ছে, তো সেটা তো আমাদেরই দায়িত্ব তাকে বলে দেওয়া, কারণ সে তো মানে কিছুই ভাবারও চেষ্টা করছে না, সে ওইটুকু তার এও নেই যে সে তো বুঝতে পারছে না, সে ভাবছে যে ডাক্তারবাবু শুনছে শুনুক, হয়তো এটাও ভাবছে যে কাশলে বোধহয় বেশি কিছু শুনতে পাবে, অ্যাকচুয়ালি সেই সময় সেই শুড নট বি কাফিং, তাহলে আমি সাউন্ড শুনতে পাবো না। এইটুকু সব এক্সামিনেশনেই বলতে হবে যে আপনি আমার সাথে সহযোগিতা করবেন, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন, ইফ ইউ হ্যাভ সামথিং। এখানে তো বেশিরভাগই তো এইভাবেই বলতে হবে এবং বাংলাতেই বলতে হবে। দ্যাটস ওয়াই আই এম টেলিং যে দোজ হু কান্ট কনভার্স ইন বেঙ্গলি, কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি, নাও ইউ হ্যাভ টু পিক ইট আপ। Maximum another 6 months you have to visit the wards. If you not 6 months, 9 months if you pass, and if you don't pass, even if you don't pass, because classes start, then sitting for the next exam for the next attempt, classes start before that. And in first year you will be having a few, maybe very few clinical classes. ঠিক আছে, তো এরকম যদি ফিমেল সাবজেক্ট হয় তাহলে আমাকে বলে নিতে হবে। আপনি একটু চুলটা সামনের দিকে সরিয়ে নিন, জোরে জোরে শ্বাস নিন, জোরে জোরে গভীরভাবে শ্বাস নিন, নিতে থাকুন, যতক্ষণ না আমি বলবো আপনি শ্বাস নিতে থাকুন। নিতে থাকুন, গভীরভাবে শ্বাস নিতে থাকুন, জোরে এবং ওকে। তাহলে আমি কি করলাম, সুপ্রাক্লাভিকুলার, আর আমাদের রুল হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেম মানে চেস্ট এক্সামিনেশনে যখন আমরা ব্রেথ সাউন্ড শুনছি তখন সুপ্রাক্লাভিকুলার অফ দিস সাইড, সুপ্রাক্লাভিকুলার অফ দিস সাইড। সো আগের বার যখন এই যে করলো সে তো এক তো দু সাইডে করলো না, দু সাইডে করলেও প্রশ্ন আসছে আমি এইরকম করে না যে সুপ্রাক্লাভিকুলার ইনফ্রাক্লাভিকুলার আবার এইদিকে করেসপন্ডিং আগে দেখে নিতে হবে। দু সাইডে করলো না, সেটা তো একেবারেই ভুল হয়ে গেল। করলেও সেটা যেন এই সাইডের যে এরিয়া দেখছি ওই সাইডের সেই এরিয়া সঙ্গে সঙ্গে দেখে নেবো। আমি রাইট আর লেফট লাংকে বা রাইট আর লেফট সাইডকে কম্পেয়ার করছি। সো দ্যাট ইজ যেটা মনে রাখতে হবে এটা করার সময়। তাহলে এটা হচ্ছে সামনে, এবার সামনেও তাই। সো দিস, এইটা তাহলে এইটা হচ্ছে ভুল, এইটা করে আবার এদিকে করতে হবে, আবার এদিকে করে এদিকে করতে হবে, এইভাবে করতে হবে। যেই এরিয়াগুলো দেখছি সেটা দুদিকেই দেখে নিতে হবে। আর পুরোটাই করিয়ে রাখা যায় কিন্তু তার হাত ব্যথা করতে পারে, যে অ্যাক্সিলারি মিড অ্যাক্সিলারি দেখার সময় আপনি হাত দুটো তুলে আপনার মাথার পেছনে রাখুন, দুটো হাত একসাথে, এইটা প্রথম থেকেই করিয়ে রাখা যায়। কিন্তু আমি পিঠে যখন দেখছি তখন আমার এইটা দরকার হবে না, তাই জন্য তাহলে সাবজেক্ট একটু করে সাবজেক্ট বলতে পারে হাতে লাগছে, হাত নামিয়ে দিল, এইসব করতে পারে। এবার আপনি মাথা হাতটা পেছনে তুলুন, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন। জোরে জোরে শ্বাস নিন, যেরকম আগে নিচ্ছিলেন, গভীরভাবে শ্বাস নিন। আচ্ছা ঠিক আছে, হাত নামিয়ে নিন। এবার দ্য থিং ইজ দ্যাট ইট ইজ এগেন আইডিয়াল যে আমি লেফট সাইডে যদি দুটো লেভেল দেখলাম তো অ্যাক্সিলারি নেই, তাহলে দুটো লেভেলে একবার লেফট দেখে, আগে লেফট কনভেনশনে আগে লেফট দেখা হয়, যাই হোক আগে রাইট দেখলাম, লেফট রাইট দেন লেফট রাইট,
তাও অ্যাক্সিলারিতে আমি তাও একসাথে দেখে নিলাম, তাও আইডিয়ালি দেখা উচিত লেফট অফ ওয়ান লেভেল, রাইট অফ অ্যানাদার লেভেল। আর সুপ্রাস্ক্যাপুলার, ইনফ্রাস্ক্যাপুলার, সুপ্রা ক্ল্যাভিকুলার, ইনফ্রাক্যাভিকুলার সেক্ষেত্রে অবশ্যই করতে হবে, যে একটা সাইড দেখে নিয়ে আরেকটা সাইডে দেখতে হবে। ইন এনি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন হোয়ার এভার বাইল্যাটারাল ইজ পসিবল ইউ হ্যাভ টু ডু বাইল্যাটারালি। সেই ইডিমা দেখি কি প্যালর দেখি, এই পরীক্ষাতে অনেকে দেখেছে প্যালর এইরকম একটা চোখ নামালো হয়ে গেছে প্যালর দেখা, বাকি তো করলোই না, যে বাকি তো করতে হবে যে আপনি চোখটা এই কথাগুলো যে আমি আপনাকে চোখটা একটু যেভাবে বলবো সেভাবে করুন, চোখটা যখন এটা টানছো একটু ওপর দিকে তাকান। এবার ওপর দিকে তাকাতে বলে লেম্যান কি বুঝবে, সে এরকম উপরে তাকাবে। সো মাথা না তুলে, যে সে ভুলটা করে when he or she is making the mistake, নো, আপনাকে মাথা তুলতে হবে না, আপনি খালি চোখটা দিয়ে ওপরে তাকান, আর তুমি এটা নিচে নামাচ্ছ, সেটা তো করলোই না, প্লাস এরকম একটা চোখ দেখে ছেড়ে দিল, তাহলে পুরোটাই ভুল হয়ে গেল প্রায়। এইভাবে এটা তোমার দুটো হাত আছে, দুটো হাত দিয়ে একবারে করে নাও। আর অ্যাজ মেডিকেল প্রফেশনালস ওকে, এরকমও হতে পারে যে কোনো এক্সামিনার এখানেই বললো এক্সামিন দ্য আইজ, কি কি দেখা যায় চোখে, তুমি অ্যাটলিস্ট একই মানে নিজে প্র্যাকটিস করলে একদম নিজেরই ঠোঁটের ডগায় নিজেরই চলে আসবে যে কি না এনি অ্যাবনর্মাল কোনো সোয়েলিং আছে কিনা ইন্সপেক্ট করে বুঝলাম যে কোনো সোয়েলিং, এক্সামিন দ্য আইজ। মেডিসিনে হয়তো বললো বা আই এক্সামিনেশন যখন এক্সামিন দ্য আইজ ফ্রম আউটসাইড, ক্লিনিক্যালি কি কি করা যেতে পারে, আমার কোনো সোয়েলিং কিছু আছে কিনা, কোনো এগুলো দেখে নিলাম, অবভিয়াস কিছু নেই, প্যালট দেখলাম, জন্ডিস দেখলাম, একটু নিচে তাকাতে বলে এরকম আপার কনজাংটিভা দেখে নিলাম, স্ক্লেরায় কিছু আছে কিনা দেখে নিলাম, আর এগুলো এখনো পড়া হয়নি, কর্নিয়াল রিফ্লেক্স এগুলো দেখতে হবে। যদি বলে এক্সামিন দ্য আইস ক্লিনিক্যালি কি কি করা যেতে পারে, তাহলে সেইগুলো করতে হবে। তখন গোটা সিলেবাস হয়ে যাওয়ার পর হতেই পারে প্রশ্ন। সাধারণত আমরা মানে করা হয় না, কেননা সিম্পল থিংসই যখন কেউ পারে এক্সামিন দ্য আইস, তখন ফার্স্ট টু লাস্ট করতে হবে, যে জন্ডিস প্যালট দেখলাম, স্ক্লেরা দেখে নিলাম, সোয়েলিং এগুলো তো দেখলামই, সঙ্গে কর্নিয়াল রিফ্লেক্স দেখতে হবে, তুলো লাগে তার জন্য, সেগুলো কর্নিয়াল রিফ্লেক্স আমরা ক্রেনিয়াল নার্ভসের সময় পড়ব। তো কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। এক্সামিনার যখন তোমাকে বলে দিল যে এক্সামিন এটা শো করো, তখন কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, যে আমি আপনার সাথে এটা করব। হ্যাঁ, এবার একটা ক্যান্ডিডেটের পরীক্ষা হচ্ছে, তখন হয়তো একজনই সাবজেক্ট, তখন প্রতিবারই কনসেন্ট নিতে হবে কিনা, যে এক্সামিনার বললো একটা কোশ্চেন হচ্ছে শো মি দ্য ব্রেথ সাউন্ডস, একটু পরে বললো যে এক্সামিন ফর দ্য গেট, তারপর কোনো একটা ক্রেনিয়াল নার্ভস সেটা টেস্ট দিল, প্রত্যেকবারই সেই একই সাবজেক্টকে সেই মুহূর্তে কনসেন্ট নেবে কিনা সেটা তুমি এক্সামিনারকে বলতে পারো, যে স্যার বা ম্যাডাম আরেকবার কি আমি কনসেন্ট নেবো। অ্যাকচুয়ালি আইডিয়ালি তাই ধরে নাও যে প্রতিটা এক্সামিনেশন আলাদা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, আর যখন একটা সাবজেক্টের উপর আমি অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল প্রফেশনাল হিসেবে করছি, সে তো একবার বলে দিলেই তাকে কি আর বারবার বলতে হবে আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন, এবার আমি আপনার জন্ডিস দেখবো, এবার আপনি, এটা তো করতে হবে না, তখন নিজের মতো করে করবে। বাট কমিউনিকেটিং ইন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইম্পর্টেন্ট হোয়ার এভার ইউ ওয়ার্ক। যেখানেই তুমি পাবলিক সার্ভিস করছো, হোয়ার এভার ইউ ওয়ার্ক, কমিউনিকেটিং ইন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইম্পর্টেন্ট। কটা বাজে এখন? সো যতটা টাইম আছে, আরো 15 মিনিট 20 মিনিট আছে, আবার করো। সো দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট। যখন প্র্যাকটিস করবে তখন এই জিনিসগুলো করবে, যতই হাসি পাক যাই হোক যাই করবে, এটা করবে যে আমি জিজ্ঞেস করছি, যে এবং সাবজেক্টকে আপনি বলে সম্বোধন করে যেরকম ভাবে ডাক্তার হয়ে করবে সেই জিনিসটাই করবে এখন থেকে। দ্যাট ইজ মানে সেইগুলো করলেও পরীক্ষায় অ্যাটিটিউড ইমপ্রেশন অনেকটা ম্যাটার করে, পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রেও ম্যাটার করে। তো এটা হচ্ছে খালি ব্রেথ সাউন্ডস হলো, সেরকম ওই করো এই একইভাবে, যে আমি আপনাকে যেটা বলতে বলছি তোমাকে বলে দিতে হবে, যে বলবেন, সে কি জানে নাকি যে 1 2 3 বা 3 3 3 বলতে হবে, আপনি এটা বলবেন, বলে পরীক্ষায় হয়তো তুমি না বললেও সে বলবে, কারণ সে তোমার বন্ধু, এই পরীক্ষায় অন্তত ফার্স্ট ইয়ার, সে জানে ওটা বলতে হবে, তাই এক্সামিনার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ধরবে যে ও নিজে থেকে বললো, তার মানে তুমি তো বলে দাও, তোমার তো বলে দেওয়ার কথা যে এটা বলতে হবে। বা আমার সাথে সাথে বলবে, নিজেকেও বলতে হবে, যে সাবজেক্ট হয়তো বুঝতে পারছে না, বারবার গুলিয়ে ফেলছে, হতে পারে, তখন বলবে আমার সাথে সাথে বলুন, তুমি বলুন আবার, দু একবার বললে তারপর সে হয়তো বুঝে যাবে, বলবে আবার স্টেথো বসালেই সে বলতে থাকবে। তো সেইভাবেই প্র্যাকটিস করার সময় সেভাবেই করো, এখনো যতটা টাইম আছে করো, গ্র্যাজুয়ালি ট্রাই টু পিক আপ।
বলতে হবে না, করতে দাও, জাস্ট ডু, ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট উইথ দ্য সাবজেক্ট, দিস ইজ ওয়ান পার্ট, সো করো। Have you completed? Okay, then you proceed, complete it. Okay, তাহলে তুমি করো, তুমি করো auscultate for breath sounds. So till you do properly, you won't learn. মানে স্যার ওই ইন্টারকস্টাল সেকেন্ড আর ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেশালি দাও। কোশ্চেন তোমার কাছে এটাই হবে, auscultate for breath sounds, এবার তুমি যা করার করবে। ও তখন আমি ওইখানেও তো এটা দেখালাম, যেটা করিনি ব্রঙ্কিয়াল, আমি করলাম যখন এরিয়াস গুলো, ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডস করিনি। auscultate for breath sounds বললে ইউ হ্যাভ টু ডু ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডস অলসো ওভার দ্য ট্রেকিয়া। আমি খালি ভেসিকুলার দেখালাম। ইফ দ্য কোশ্চেন ইজ auscultate জাস্ট ওভার দ্য চেস্ট or auscultate দিস পার্টিকুলার এরিয়া, তাহলে সেটা করবে। ব্রেথ সাউন্ডসে কিন্তু ট্রেকিয়ার উপরও রেখে ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডস করতে হবে। একটা তো বলেই দিলাম, ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডস প্লাস ভেসিকুলার দুটোই মনে হয়, যদি auscultate হবে সো ট্রেকিয়া। আর তার আগে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কমিউনিকেশন, কি কমিউনিকেট করবে তাহলে বিফোর? প্রথমে অবজার্ভ করতে হবে রাইট সাইড থেকে পেশেন্টকে, দেন নাম লিখে পরে কনসেন্ট নিতে হবে, আর ক্যান আই এক্সামিন, সেটা তো হ্যাঁ, তাহলে আপনার সেটা নাম জিজ্ঞেস করা হয়ে গেলে আপনার উপর আমি কিছু আমি একটু পরীক্ষা করব, আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন। প্লিজ কোঅপারেট উইথ মি। ওকে, স্টার্ট টেকিং ডিপ ব্রেথস and don't make any sounds or don't cough while I am examining. If you need to cough or tell me something, then just raise your hand and tell. And when he will be speaking or she will be speaking, the subject will be speaking, you have to stop examining. আমরা অনেক পেশেন্ট দেখি যারা বুঝতে, they don't understand, they sometimes some of them think that as my complaint is cough, so if I cough, even this maybe that if I cough, the doctor is listening, that means is understanding something better, they go on coughing. So during you are noting, trying to note breath sounds or whatever, what the lung sounds are coming, you are actually trying to note, the subject should not cough at that time, then you cannot hear, and he also won't say anything. So আপনি কোনো কথা বলবেন না, যদি কথা বলার দরকার হয় তাহলে আমাকে জানাবেন, হাত তুলে জানাবেন, আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন। জোরে জোরে শ্বাস নিন, জোরে জোরে শ্বাস নিন, জোরে জোরে গভীরভাবে শ্বাস নিন। জোরে বলতে এটা এখানে গভীর, টেক ডিপ ব্রেথস, গভীর গভীর শ্বাস নিতে থাকুন, শ্বাস নিতে থাকুন, শ্বাস নিতে থাকুন, ছাড়তে থাকুন যতক্ষণ আমি বলবো। শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, হ্যাঁ করতে থাকুন। শ্বাস ছাড়ুন, শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন। আপনার হাত দুটো মাথার পেছনে রাখুন, হাত দুটো একসাথে করে মাথার পেছনে রাখুন। হ্যাঁ, আপনি সোজা তাকাতে পারেন, সোজা তাকান, শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন। ঠিক আছে, হাত দুটো নামিয়ে নিন, ওদিকে তাকান, ওদিকে তাকান, শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন। So except I did not do supraclavicular, ideally সেটাও করা উচিত, সবই করতে হবে। So one rule, the rule is that one area of one side corresponding area of another side, plus one thing, when you are doing from the front, then ask the subject to look
that side, because so that he or she does not breathe on your face. Ideally তোমার মাস্ক পরে থাকা উচিত তোমার, কিন্তু যখন তুমি সাবজেক্টকে এক্সামিন করছো তখন তার মাস্ক পরা থাকবে না সেই সময়টার জন্য। সাপোজ হি ইজ অর শি ইজ সাফারিং ফ্রম টিউবারকুলোসিস, দ্য সাবজেক্ট, তাহলে তার তো মাস্ক পরে থাকতে হবে, কিন্তু ফিজিক্যাল এক্সামিনের সময় তার মাস্ক খুলতে হবে, তাকে শ্বাস নিতে হবে, শ্বাস সেটা ভালোভাবে করতে হবে, তোমার মাস্ক পরা থাকবে, স্টিল তুমি সাবজেক্টকে বলবো ওদিকে তাকাতে। এইটা হচ্ছে when you are doing from the front। এই জিনিসটা পুরোটাই সময় করে রাখা যেতে পারে, কিন্তু সাবজেক্টের হাতে ব্যথা করতে পারে, সুতরাং উইদাউট মানে এক্সেপ্ট অ্যাক্সিলারি এরিয়াজ এইটা করতে বলার দরকার নেই। এইটা খালি অ্যাক্সিলারি এরিয়া করার সময় করবে, তাই এই কমিউনিকেশনটা করে নিতে হবে। ওকে Okay, I did not mention two things. One is I did not see the bronchial sounds, আমি এখানেও দেখলাম না, যেটা হচ্ছে ট্রেকিয়ার উপরেও দেখতে হবে, ট্রেকিয়ার উপরে bronchial breath sounds দেখলাম খালি ভেসিকুলার। সো এক্সামিন ব্রেথ সাউন্ডস হলে bronchial breath sounds, আর এক্সামিন ওভার দ্য চেস্ট ওয়াল হলে তাহলে এইটুকু, হ্যাঁ ওভার দ্য ট্রেকিয়া। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যদি সামনে থেকে করো, আমি পেছন থেকে করছিলাম, সামনে থেকে তো করতে হতো, যে সামনে থেকে যখন করছো তখন কি করতে হবে, সাবজেক্টকে বলতে হবে অন্যদিকে তাকান, যাতে তোমার মুখের উপর সে শ্বাস না নেয়। ওকে, যদি সাবজেক্টকে এক্সামিন করার সময় তার মাস্ক পরা থাকবে না, যদিও সে ডিজিজডও যদি বা হয়, সেই সময়টা তার মাস্ক খোলাতে হবে, আইডিয়ালি তোমার মাস্ক পরা থাকবে, ইউ উইল হ্যাভ টু ওয়্যার দ্য মাস্ক, বাট স্টিল দ্য সাবজেক্ট উইল লুক অ্যারাউন্ড। মানে আমি যদি এইখান থেকে করছি ও রাইট সাইড থেকে, তাহলে ওকে বলতে হবে আপনি ওদিকে মুখটা ঘুরিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, সেটা একই জিনিস। অ্যান্ড ইউ উইল পুট ওভার দ্য সুপ্রাক্লাভিকুলার both sides, then supram or infraclavicular both sides and inframammary of both sides। আর অ্যাক্সিলারি করার সময় তো পেছন থেকেই করা যেতে পারে, তো সেটা হচ্ছে হাত এইভাবে রেখে অ্যাক্সিলারিতে বসাবে।